в Будапеште находятся лидеры религиозной конфессии. Почему вы считали важным организовать эту встречу? Какие вы ждете результаты от этой встречи с религиозными лидерами? И какие, вы думаете, вы сможете заключить договор или соглашение, чтобы улучшить ситуацию христиан, проживающих на Ближнем Востоке? Всем хорошо известно, что Ближний Восток – это колыбель христианства. А между тем христиане Ближнего Востока находятся сегодня в прямом смысле этого слова в бедственном положении. Их преследуют, убивают, насилуют, грабят. И Россия делает все для того, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке. Кстати говоря, делаем мы это при тесном контакте и при совместной работе с легальными властями этих стран. Российская Федерация, допустим, находясь в Сирии, оказывает помощь не только христианам, но и представителям ислама. Мы вкладываем средства, помогаем в восстановлении мечети. Мы оказываем гуманитарную помощь людям, которые собираются возле мечети и так далее, и так далее. У нас в нашем воинском контингенте и в военной полиции достаточно большой, особенно в военной полиции, состав в числе личного состава большое количество мусульман с Северного Кавказа России. Мы помогаем и представителям иудаизма, иудеям тоже помогаем, в том числе в восстановлении их святынь на территории Сирии. Сотрудничаем с ними фактически на постоянной основе. Ну а что касается христиан, разумеется, поскольку это сейчас наиболее гонимая часть, то мы исходим из того, что мы обязаны их поддержать. И здесь речь не идет о каких-то соглашениях. О чем можно подписывать соглашения с представителями христианских конфессий в Сирии. Им нужно просто помочь сохраниться, восстановить свои святыни, восстановить свои приходы. Вот этим мы и займемся, обсуждением этих вопросов займемся при встрече с иерархами христианских церквей. Я очень благодарен господину премьер-министру за то, что он выступил с этой инициативой. Well, we're talking about differences in dimension. The opportunities of Russia are far greater, since Russia also assumes a military role in the stabilization of territories where there is a Christian minority. Hungary does not have this capability. What we do have, however, is a 1,000-year-old political experience and practice. I'm sharing this with foreign journalists. The handbook of Hungarian politics was written 1,000 years ago by the first Hungarian king. Everything is written down there, what you should know about assuming power if you are Hungarian. It also includes clearly that Hungarians as an ethnic community, as a culture, will only remain as long as they remain within Christianity. This has nothing to do with the church. Well, it does, but that's not the main essence of it. The main essence is that we must remain in a Christian culture, and it is our obligation to help not only on our own territory, but also in extraterritorial regions. The Christian communities who are in trouble. We have always done our best to achieve that. We were either less or more successful. Nowadays we are rather more successful. We shall enter into discussing aid, help, how jointly with Russia we shall restore church buildings, and we shall also touch up on how jointly with Russia we shall establish manufacturing plants, factories, which will contribute to the welfare of those living in the area. Hungary is also actually constructing and reconstructing schools, villages and other settlements where people can be relocated within Syria or even from Europe if they arrived as migrants from Syria to Europe. This is part of our policy where we say that we have to provide help there locally and not bring trouble here.
Yeah, let's just put this in perspective here. More witnesses imprisoned after aggressive home raids in Russia. Update. On June 21, 2018, Anatoly Vilitkevich was released from pretrial detention. Jehovah's Witnesses had filed an appeal for his release, which the Supreme Court of the Republic of Bashkortostan granted. However, the court ruled that he remain under house arrest. Over the past month, Russian authorities have stepped up a campaign of terror and arrested and imprisoned more of Jehovah's Witnesses under the guise of fighting extremism. Police forces raided private homes in Birobidzhan, Khabarovsk, Magadan, Orenburg, Naberezhny Chelny, Perm, Pskov, Saratov, and Tomsk. They arrested 15 more witness men, bringing the total to 20 witnesses in pretrial detention. 2 others are under house arrest. At least 15 witnesses, including some in their 70s and 80s, have been required to sign an agreement not to leave the area where they live. As of June 14, 2018, authorities in Russia have brought criminal charges against over 40 witnesses. If convicted, they face prison terms of up to 10 years. The Russian government has directly violated its guarantee made in open court that the ban on the legal entities of Jehovah's Witnesses would not affect the right of individual witnesses to practice their faith. Russia has completely disregarded this guarantee and is misapplying Article 282 of the Criminal Code in order to charge the witnesses with participating in, organizing, or financing an extremist organization. In reality, rather than fighting extremism, Russia is persecuting its own citizens for their peaceful worship. Recent raids, arrests, and detentions.